Hey, what's going on, everyone? Welcome back to the channel. Hello. Let's check this out. Some German guys, German YouTubers, I guess, went to a Trump rally. 45, 47 German, Germans for Trump. Oh man, that's absurd. That's some beautiful satire. It's going to go, certainly, they will be accepted, I believe, at the Trump rally. They're going to be none the wiser that they're probably mocking, right? They're going to be mocking the Trump, the MAGA people. Let's get into it. Hope everyone's doing good. Let's go. This is going to be ridiculous, but hey, might have some comedic value. I don't know. Let's check it out. Es war echt so absurd. Ja, die Leute waren The first sentence, it was really so absurd. verwirrt und geisteskrank. Recently, I have learned that Christopher Columbus, everybody says found America, he was Jewish. Plus, wir wurden fast erschossen, weil unsere Tarnung aufgeflogen ist. So, ey, Lukas, The cover was blown? Oh shit. Was machen wir jetzt? You don't want your cover blown at a Trump rally. Warum haben wir uns das alles angetan? Wir verstehen komplett nicht, warum er überhaupt so erfolgreich ist. Es macht vorne und hinten keinen Sinn. In meinen Augen ist er ein dummes Kamala, a low IQ person. Und deswegen dachten wir uns, wir gehen mal undercover dahin. Ja, zum einen mal aus Sicherheitsgründen, damit wir eben nicht erschossen werden, und zum anderen auch, damit die Leute mit uns reden. Also es war super viel los, es ist echt crazy. Ich glaube 30.000 Leute oder so, alle komplett in ihrem Merch. Und gleich die ersten, mit denen wir geredet haben, waren komplett die härtesten Verschwörungstheoretiker und Waffenfanatiker. Virginia Resistance, join your local militia. We're gonna kill some commies. Es war ganz absurd. If you want So ridiculous. ammunition, bullets, you have to do a background check to get them. Good. It's insane. This is Tony. If our founders were around about 2,000 years ago, they would have still done a constitution, but instead of guns, it would have been swords. All the stuff you hear about gun violence, there's no such thing. If our founders were around 2,000 years ago, they would have done a constitution, but for swords. This is gonna be a long one, boys. Holy, this is gonna be a long one, I tell you. Holy. Because if I were to take my loaded pistol and put it on this counter, how long is it going to take for it to shoot somebody? Okay, so that's all About a few minutes until some person with mental health issues comes and picks it up, or people get in a fight or an argument and somebody shoots somebody. Happens all the time, bud. propaganda. Nachdem wir dann Tony eigentlich nur eine Frage zum Second Amendment gestellt haben, hat er komplett seinen Verschwörungsfilm gefahren. Und seine Frau ist dann His auch noch drauf conspiracy eingestiegen. Oh, theory. we're getting invaded by the illegals and, all over the place. See, that's why it's globalists, you know. That's why you call them that. It's all over. The scamdemic, it's all over. Get invaded by illegals. The scamdemic. He's just got all the brain dead talking points from Fox News. Might as well just shoot a vial of Fox News into his veins. The place. See, that's why it's globalists, you know. The globalists, That's why you call them they're that. coming It's all after over. ya. The scamdemic, it's all over. That's your pattern, you know. It's all about data analysis, pattern analysis. I can go over Pattern there because analysis, I'm eh? German. I am entitled to claim it, which I just might do. Maybe I should take over Merkel's job. Yes, very good. Yeah, because she has to go. Yeah, for sure. And I don't think you even want me to go to Ukraine. Because Zelensky and his wife, how much money did she spend in Paris on clothes? What, $40,000 on? Recently, I have learned that Christopher Columbus, everybody says found America, he was Jewish, and so were all of his ship members. Even And if he people don't was, know so? Ja, danach haben wir dann eben auch noch mit anderen Leuten geredet. Also der erste hat eigentlich wahnsinnig wenig erzählt, sondern er unterstützt Trump einfach nur, weil er an Amerika So they're most likely like anti-Semitic, which is interesting because Trump is like supports Israel and man. But the globalists, they got it. glaubt, was auch immer das heißen soll. Why are you voting for Donald Trump? Oh, because he believes in America. America. Die nächste hat They took our jobs, they're bringing in the illegals. dann halt ihre Verschwörungstheorien über die Ukraine rausgehauen.
I feel like he's going to end the Ukraine war, which was totally a fabricated war by President Biden. Und der dritte war dann ein Südkoreaner. Why are you here? Actually, we are supporters. We came from Korea, and Okay. we are supposed to. We are supposed to support. I have. Okay, I've been to maybe North Korea many times, from South Korea, and back and forth to North Korea. But actually, maybe right now Trump met Kim Jong Un. Kim Jong Un is actually coming out from the China. You know what I'm saying? Many people thinking about China and the North Korea very familiar and very close, but that's wrong. North Korea's Kim Jong Un, he got this many interview with the state. So to be fair to this guy, a little bit to be fair, I mean, he's speaking in a second language, so like he might not necessarily, he's not speaking in his first language. So whatever his points are, we're probably not getting the proper point. That being said, he doesn't sound like he knows what he's talking about. He's just kind of like floundering. Of the minister of state, the Pompeo, the Kim Jong Un nearly hated Mike Pompeo. that is the China side. That's why I think maybe Trump want to take out Kim Jong Un from the China CSP, and he want to make the same team, and then maybe they want to make it isolate. Looks strategy, but I think Let's move on from this guy. Aber was auf jeden Fall war, was sich komplett durchgezogen hat, alle, mit denen wir gesprochen haben, waren der Ansicht, dass Trump die Wahl 2020 gewonnen hat und Biden eigentlich illegitim im Weißen Haus hockt. Do you think the 2020 election was rigged? Or like how they rigged it? You know it was. You go to bed at 11 o'clock at night and Trump's winning, and you get up at 3 o'clock in the morning, and all of a sudden there's 400,000 votes ahead. That's how elections work. Nah, it was rigged. Yeah. You know it was rigged. Yeah. I do know one thing. The Democrats do not want Trump in, and I don't know what they're going to do. They've tried Plan A, which was the lawfare. Plan B tried to assassinate him. What's Plan C? It's to do something with the election. Insgesamt muss man sagen, bei diesen ganzen I don't think there's any doubt like the assassination attempt did help. I never really looked into the details of the background of the person, but it essentially comes down to somebody with mental health issues. Diese Shirts haben viel zu gut funktioniert. Die Leute wollten Fotos mit uns, die Leute wollten unfassbar die ganze Zeit mit uns reden eigentlich. Das war schon ein bisschen gruselig, weil eigentlich wollen wir im Internet nicht sowas haben mit Germans for Trump. Also nochmal an der Stelle, wir distanzieren uns sehr krass davon. Es geht nur darum, das so ein bisschen low-key zu sein. Das war ja dann eben auch das Kritische, weil wir so ein bisschen die Kontrolle von der Message verloren haben. Ja, Jonas hatte eine richtige Panikattacke. Also es ist wirklich 10-mal radikaler, als wir dachten. Wir haben so Angst. Wir wollen eigentlich echt nicht mit so einem Scheiß. Alle fragen uns so, ob wir Fotos mit ihm machen können. Und das wollen wir natürlich. Und wir wollen eigentlich Kontrolle über die Message haben. National News, wie wir diese T-Shirts anhaben und geht auf Twitter irgendwie viral. Wir kamen uns dann so auf die Spur, haben dann so gefragt, so you YouTuber. You supporter or what? Yeah. You're a supporter? You're from Germany to We're from Germany here. to support Trump? Oh, really? Maybe I never know about that. You're a YouTuber or what? Dann war einer von denen aus Frankfurt, hat gefragt, wie wir heißen. Und dann hat Armin davor zu ihm gesagt, wie wir heißen, so Natter Brothers. Und dann war so, aber in Deutschland ist ja eigentlich niemand. Don't let them find your YouTube channel. They're gonna find that you're actually mocking them, the Nathan Brothers. Für Trump, warum seid ihr hier? Vor allem, da gibt es auch eine deutsche Reporterin. Ja, Das war das Schrecklichste gerade in meinem Leben. Bei dem Interview gerade ist dann fertig und dann sehe ich so, wie neben uns noch jemand interviewt wird und ich sehe nur so einen deutschen Pass aus der Hosentasche rausschauen und mein Herz rutscht mir in die Hose und ich denke mir so, Digga, wenn die uns jetzt anspricht, weil ich meine, was macht man? Digga, da ist ein ganzer fucking Bus mit Trump 2024. Digga. Und es ist echt scary. It's so scary. The States, like, there is no denying, like, the States is a different place. It's wild. You know, when I've gone down there, you come across the border and everything's just bigger. It's different. There's enormous. You're going to see Biden flags. You might see Trump flags. I mean, when I've been there in the past, but it's kind of wild. You go across the border and then all of a sudden it's like enormous Trump flags and enormous, you know, stores and Costco's and
everything's big and it's just a giant shopping mall. But, you know, there's wonderful people there, just like there is everywhere. It's just this kind of swing to populism, authoritarianism it's not the best. It's interesting seeing that Musk has really stepped into the shadows after he was just essentially obliterated by the planet and his company's stocks were tanking. I don't know if they're recovering now that he has, you know, separated himself from the administration, because you really can't be a politician and a CEO. Like, what are you doing, dude? And then he blames everybody for his problems when it blows up in his face. Digga, mir ist wirklich, ich mein's wirklich ernst. Ja, und mir ist wirklich schlecht. Und dann haben wir eben noch ein letztes Interview geführt, wo wir kurz Todesangst hatten, weil wir vielleicht etwas übertrieben haben mit unserem Undercover und der Undercover-Story und Armin dann doch ein bisschen zu viel geredet hat. Ich will jetzt gehen, Lukas. Armin, mach eine Frage und dann abhauen. So why are you voting for Donald Trump? Massive inflation. Everything just costs like so much more. Very cool. Appreciate it. Thank you very much. Wir wollten unbedingt dieses Interview. Übertrieben mal lang mit diesen Leuten geredet. Wir wollen dieses Interview haben. Und dann haben wir halt richtig viel Bullshit erzählt. So, ja, wir sind auch voll die Trump-Supporter extra dafür hingeflogen und so. Und scheiß mal auf diese Liberalen, die haben unser Leben auch zerstört. Das große Problem ist, wir haben denen unseren Namen gesagt. Also ja, ich. Du hast unseren Namen gesagt. What were these guys? I guess they probably did a bunch of political Trump content, because it is like, it's popular on the internet. There's no doubt about it. But did they fly all the way there just to do these videos? Pretty funny, I guess. Er hat ihn sogar eingegeben, sogar genau. Aber das Hauptproblem ist ja, dass auf unserem Kanal ist das letzte Video mit einem Interview mit einem Dude, wo drauf steht Republicans for Harris und dann Say Howdy to Hitler mit einem Trump-Gesicht. Genau. Und dann ist so, der eine Typ ist dann so auf Sass weggegangen und dann hat so der eine zum anderen Kollegen gesagt, ja, check that out. Und dann ist er so kurz verschwunden und dann dachten wir, währenddem wir jetzt das Interview führen, kommt er mit seiner Gun zurück. Ich hab echt zu Jonas gesagt, ja, pass mal auf, dass er jetzt nicht mit der Waffe zurückkommt. Ja, vor allem, Digga, ich hab die Kamera dann gehalten, dann sagst du mir das, was soll ich denn dann da machen? So, ey Lukas, der ist jetzt mit der Waffe angekommen. Was machen wir jetzt? Dann haben wir noch einmal Yeah, you gotta be careful. There's a lot of guns around there, boys. Trump gefilmt, wie er eben mit seiner Autokolonne an uns vorbeizieht und sind dann eben zu Is that Donnie coming in? Es war so blöd und simpel. Also, es war so wie bei Ich einfach unverbesserlich mit den Minions. Einfach so Gru, der sagt, Kamala ist böse. Und ich bin gut. Und dann alle, Wey! Und Kamala hat hohe Inflation gemacht. Yes, his speeches are notoriously dumbed down and simple, especially for the people that are coming to Trump rallies. I mean, come on, let's get real. Und ich werde sie senken. Ey! Und das ging legit eine halbe Stunde so. The funny part is there's like going to be a whole discipline or, you know, field of study, PhDs written on Trump's rhetoric, his language, his political speech, and how he uses that, the simplicity of it, the bluntness, you know, the he says whatever he's thinking type of thing. And I will say that I wasn't like a fan of Kamala either. I think all politicians, to one degree or another, are in it for themselves. Like, there's a certain selfish aspect and self-serving aspect to going into politics. That being said, I think there is some individuals that are worse than others. I don't know, man. Kamala, a low IQ person, broke it, and I will fix it, I promise. That quote while speaking to this crowd, ironic. I will fix it. Go quickly. It's gonna go quickly. Es ist so unfassbar plump. Es ist wirklich, es ist der Wahnsinn. Und das Härteste ist dann, das einzige Mal, wo es dann ein bisschen ins Detail ging es dann um Transgender in Women's Sports. We'll of course keep men out of women's sports, I promise. Das Harte ist, wir sind dahin gefahren mit dem Ziel, zu verstehen, warum Leute Trump wählen. Und jetzt sitze ich hier und ich bin mehr verwirrt
als jemals zuvor. Es macht für mich vorn und hinten. There probably does need to be some clarity around that, though. Like, that's why it's such a hot button issue, because it's simple to kind of sway people, I think, with that one, where it all basically comes down to semantics, and when those people fight and argue over these things. But there does need to be some sort of, because when it comes to sports, like, ultimately, you do want it to be fair. Keinen Sinn. Wenn du dem zuhörst, man kann seinen Bullshit so leicht durchschauen, wenn man nur ein bisschen nachdenkt. Aber nein, die Leute, nein, it just drives me insane. Es macht mich echt... The guy with the press vest, he looks like the dude from GOT, Jon Snow's friend. Wahnsinnig. Also es liegt zum einen daran, dass alle missinformiert sind. Where do you get your news from? Well, actually, CNN's the best to get it from because whatever they say, it's the exact opposite. Also, die leben halt alle in ihrer eigenen Realität, aber mainstream news isn't necessarily the best source. You got to look at all different sources. Ich glaube, man merkt, Lukas ist ein bisschen verzweifelt. Vielleicht kann man an der Stelle einhaken. Also es ist schlimmer, als ihr vorgestellt habt, aber am Ende kann man sagen, immer noch besser als Thüringen, oder? Ja. Alles ist besser als Thüringen. In dem Sinne, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn das heißt. How are you gonna make America better? I'm the best, the biggest, the greatest. They're gonna be talking about me for 1,000 years. That's the way it is. Tremendous, tremendous, beautiful, tremendous, beautiful. All right, good stuff. Yeah, it's kind of, the video is essentially what I expected. A lot of what I expected. It's all just a gong show. It's all stupid. It's all silly. I don't know. It's tiresome, I would say, as well. Anyways, all right, we'll talk to you guys soon. Cheers. Peace. Auf Wiedersehen. Tschüss.